friends, welcome you all to my class DM's tutorial. I am Deepak Mandal here. I am here to make you learn about the various mathematical problem from class 5 to class 10. আমি বাংলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি দুটো ভাষাতেই তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব. I will try to make you understand in both the languages, in Bengali and English, as well as because I want to make my students from Bengali and English medium both to my involved to my channel. So I will always try to make you understand in both the languages. Keep follow my channel and always try to understand, try to follow, try to make comments in my channel, and I will request you to subscribe and like my channel always. Let's start the class. এসো আমরা ক্লাস এবার শুরু করি. Now going to discuss about the rational number today. I will tell you in English as well as Bengali, as because I want to make the students understand this subject both from Bengali medium and English medium. So students, now we are starting here about rational number. Rational number মানে কি? rational number হচ্ছে মূলদ সংখ্যা. What is in English rational number? That is মূলদ সংখ্যা. বাংলায় আমরা তাকে বলি মূলদ সংখ্যা. তো ছাত্ররা সংখ্যাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, মূলদ এবং অমূলদ. মূলদ সংখ্যা তাদেরকেই বলা হয় যে সমস্ত সংখ্যা p/q দুটো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসেবে লেখা যায় এবং যার q = নট ইকুয়াল টু 0 হয়. অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা আমরা p/q এই ফরমেশনে লিখতে পারি, যেখানে p হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা, q হচ্ছে আর একটা পূর্ণ সংখ্যা. দুটো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত, the ratio between p and q is said to be a rational number, অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা. যেখানে নাম্বার 1 কন্ডিশন q should not be 0, q এর ভ্যালু 0 হতে পারবে না. কারণ আমরা জানি কোন সংখ্যাকে q দিয়ে 0 দিয়ে ভাগ করা যায় না. 0 দিয়ে ভাগ করলে কি হয়? সেই সংখ্যাটার মান ইনফাইনাইট হয়ে যাবে বা অসংজ্ঞাত হয়ে যাবে. তাই রেশনাল নাম্বার তাকেই বোঝায় যেগুলোকে p/q এই ফরমেশনে প্রকাশ করা যায় এবং q should not be 0, q কখনোই 0 হবে না. নাম্বার 2, p/q এই যে অনুপাতটা, the ratio between p/q should be in its lowest form. That means p/q যে অনুপাতটা, এই অনুপাতটা সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকতে হবে. আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই. যেমন ধরো স্টুডেন্টস, আমি একটা সংখ্যা লিখলাম 15. 15 সংখ্যাটি রেশনাল না ইরেশনাল, মূলদ না অমূলদ? আমি অমূলদ সংখ্যা কাকে বলে পরে এই ব্যাপারে ডিসকাস করব. বাট নাও উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য রেশনাল নাম্বার, অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা. তো এখানে আমি কি লিখেছি? 15. 15 সংখ্যাটি মূলদ না অমূলদ বন্ধুরা? 15 সংখ্যাটি হচ্ছে মূলদ সংখ্যা. রেশনাল নাম্বার কেন? Now think about the criteria of rational number. Rational number should be written by the form p/q. এখানে আমরা 15 সংখ্যাটাকে আমরা লিখতে পারি 15/1. This is the standard form of rational number. 15/1, where p equal to 50, that is p, and 1, that is q. Number 1 condition fulfilled. Number 2 condition, denominator অর্থাৎ হর
কখনোই শূন্য হবে না। কিউ শুড নট বি ইকুয়াল টু 0, দ্যাট ইজ হেয়ার 1 not equal to 0. So two condition fulfilled. Number 1, p by q form, where p by q, p and q both are the integers and q should not be 0. এখানে q equal to 1, that is not equal to 0. অতএব 15 by 1 অর্থাৎ 15 একটি রেশনাল নাম্বার। আরেকটা কন্ডিশন আমি বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে নিউমিনেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর অর্থাৎ লব এবং হর এই দুটো পরস্পর মৌলিক হতে হবে, অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না, সাধারণ কোনো গুণনীয়ক থাকবে না। এখানে 15 আর 1 এর মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক 1 ছাড়া কোনো অন্য কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই, 1 ছাড়া কোনো সাধারণ গুণনীয়ক থাকবে না। তো 15 এবং 1 এর মধ্যে 1 ছাড়া কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই, অর্থাৎ 15 এবং 1 পরস্পর মৌলিক। সেই জন্য 15/1 এটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আছে। তাহলে 15 এই যে সংখ্যাটা, এই সংখ্যাটা একটা মৌলিক সংখ্যা। তাহলে বন্ধুরা, মূলত সংখ্যা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা তোমাদের দেওয়া গেল। আরেকটি সংখ্যা হয় অমূলত সংখ্যা। অর্থাৎ ইরেশনাল। ইরেশনাল নাম্বার। কিছু সংখ্যা আছে যেগুলোকে আমরা নাম্বার লাইন বা সংখ্যার যে রেখা, সেই রেখায় আমরা প্রতিষ্ঠিতই করতে পারি না। এমন কিছু সংখ্যা আমাদের আছে সংখ্যার জগতে, যে নম্বরগুলোকে আমরা, যে সংখ্যাগুলোকে আমরা, যে নাম্বার লাইন হয় সেই নাম্বার লাইনে নির্দিষ্ট কোনো লোকেশনে আমরা প্রতিষ্ঠিতই করতে পারি না, যার কোনো নির্দিষ্ট লোকেশন আমরা খুঁজে পাই না। সেই নাম্বারগুলোকে বলা হয় ইরেশনাল নাম্বার। সংক্ষিপ্ত আকারে বললে কি বোঝা যায়? ইরেশনাল নাম্বার হলো সেই নাম্বারগুলো যে নাম্বারকে পি বাই কিউ এই ফরমেশনে আমরা লিখতেই পারবো না। দ্যাট শুড নট বি রিটেন, দ্যাট ইজ ইম্পসিবল টু রাইট দ্য নাম্বার ইন দ্য ফর্ম পি বাই কিউ, where p is a integer and q is a integer and q not equal to 0. This is not actually applicable for this irrational number. এই কারণে ইরেশনাল নাম্বারগুলোর কোনো নির্দিষ্ট লোকেশন বা নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান আমরা নাম্বার লাইনে খুঁজে পাই না। There is no certain location in the number line for the irrational numbers. Example of the number, কি উদাহরণ? ইরেশনাল নাম্বারের একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি তোমাদেরকে, যেমন কিনা √2, 2 এর বর্গমূল। 2 এর বর্গমূল যদি আমরা করতে যাই, অর্থাৎ 2 এর বর্গমূল যদি নির্ণয় করি, তাহলে আমরা এমন একটি সংখ্যা পাই, ডেসিমাল এমন একটা নাম্বার পাই বা দশমিক সংখ্যা পাই, যেটা আনলিমিটেডলি চলতে থাকবে বা যার কোনো শেষ আমরা খুঁজে পাবো না। অর্থাৎ কিনা ইম্পসিবল টু লোকেট হোয়ার দ্য নাম্বার এক্সিস্টস ইন দ্য নাম্বার লাইন। সংখ্যার যে রেখা, সেখানে কোথায় যে এই নাম্বারটা অবস্থান করে আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই জন্য √2 একটা ইরেশনাল নাম্বার, √3 ইরেশনাল নাম্বার, √5 ইরেশনাল নাম্বার। আরও কিছু ইরেশনাল নাম্বারের উদাহরণ আছে, তোমাদেরকে বলি। যেমন পাই একটি ইরেশনাল নাম্বার, ই একটি ইরেশনাল নাম্বার। পাই এবং ই এইগুলো একটি বিশেষ নোটেশন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। These are the special notation in the mathematics, and pi এবং e
এই দুটো নোটেশন দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা বুঝাই, যেটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা বা ইরেশনাল নাম্বার। হোয়াট ইজ পাই অ্যান্ড ই? পাই ইজ দ্য, look at here, this is a circle, this is a center, this is the diameter of the circle and radius of the circle is r, so diameter is 2 into r diameter. What is the circumference of the circle? এই সার্কেলের পরিধি কি? আমরা জানি সার্কেলের পরিধি হচ্ছে 2 পাই ইন্টু r। সার্কেলের পরিধিকে যদি আমরা ডায়ামিটার দিয়ে ভাগ করি, অর্থাৎ রেশিও বিটুইন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল and the diameter of the circle, what it comes? That is 2 pi r by 2r. 2r diameter. Diameter is 2r and 2 pi r is the circumference of the circle. What is the result? That is pi. Then what is the definition of the pi? Pi is the ratio between the circumference of the circle and the diameter of the circle. But it is not possible to find out the exact value of the ratio of the circle and the diameter of the circle. So pi is a irrational number. এই জন্য পাইকে আমরা একটা ইরেশনাল নাম্বার বলি। অর্থাৎ পাই সম্পর্কে আমরা কি জানলাম? পাই হলো একটি বৃত্তের পরিধি এবং বৃত্তের ব্যাস তাদের মধ্যে যে অনুপাত, সেই অনুপাতকে বলা হয় পাই। পাই হচ্ছে একটা অমূলত সংখ্যা। তেমনি ই একটি অমূলত সংখ্যা। ছাত্ররা এই ই সম্পর্কে তোমাদের এই স্ট্যান্ডার্ডে ই সম্পর্কে জানার কোনো স্কোপ নেই বা জানার অতটা প্রয়োজন নেই। ই কে বলা হয় অয়লার্স কনস্ট্যান্ট। এর অনেক রকমের ডেফিনেশন আছে, বাট দিস ইজ টু নো দ্যাট ই ইজ দ্য অয়লার্স কনস্ট্যান্ট। প্রাইমারিলি দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর ই। ই ইজ অলসো এ irrational number. We are talking about rational number. So what we learned? Number one, rational number is a number which can be written in the form P by Q, P by Q, P and Q are integers and Q not equals to 0. P by Q ফর্মে লিখবো, P যেখানে P এবং Q দুটোই যেখানে ইন্টিজার্স, অর্থাৎ দুটোই যেখানে পূর্ণ সংখ্যা, এবং Q not equal to 0 অর্থাৎ Q এর মান কখনোই শূন্য হবে না। Number 2, P and Q are co-prime to each other. P and Q are co-prime. That means P এবং Q পরস্পর মৌলিক, অর্থাৎ কিনা P এবং Q এর মধ্যে কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই। এক ব্যতীত কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই। সর্বদা মনে রাখবে, এক হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যে সংখ্যা দ্বারা সমস্ত সংখ্যাকেই ভাগ করা যায়। যে কোনো ইন্টিজার, দ্যাট এনি নাম্বার ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 1. সো 1 is not considered here. P and Q are co-prime to each other. There is no certain common factors of P and Q except 1. These two conditions should be fulfilled whenever we talk about any rational number. তাহলে আমরা কি জানলাম? রেশনাল নাম্বারের এক্সাম্পল এবার একটু একটু বোঝার চেষ্টা করি। যেমন
1 2 minus 1 minus 2 minus 5 etc. These all are rational numbers. Positive or negative, any numbers that can be found in the number line in particular location, positive or negative, both integers are a rational number along with 0. This is to be remembered. 0 is also a rational number. Why? 0 can be written by 0 by 1, 0 by 2, 0 by anything. 1, 2 or x. X is any unknown number. 0 can be divided by anything resulting 0. 0 के जा दिए भाग करा जाए, result होगे 0. So 0 is also a rational number which can be written in the form p by q, where p is 0 and q is a integer and not equals to 0. যেখানে q বা হর হচ্ছে যে কোনো ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা এবং যেটা 0 নয়, সেই জন্য 0 হচ্ছে একটা রেশনাল নাম্বার। রেশনাল নাম্বার সম্পর্কে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের দিয়ে রাখি। This is to be remembered also in the case of rational number, that is the p by q. This is the form of rational number. p by q এই ফর্মে আমরা রেশনাল নাম্বার লিখি, মূলদ সংখ্যা লিখি। p may be any integer, positive or negative or 0. q is an integer that is not equal to 0 and non-negative. q not equal to 0 এবং q অবশ্যই নেগেটিভ হবে না, q কোনো ঋণাত্মক নাম্বার হবে না। This is a number which carries only positive value and should not be 0. Okay, this is an important point to be remembered in case of rational number, অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা। আমরা এবার একটু আলোচনা করব নাম্বার লাইনে। ধরো যে কোনো দুটো রেশনাল নাম্বার, যে কোনো দুটি মূলদ সংখ্যা রয়েছে, তার মাঝখানে কিছু মূলদ সংখ্যা আবিষ্কার করার চেষ্টা করব বা তৈরি করার চেষ্টা করব, বের করার চেষ্টা করব। একটি মূলদ সংখ্যা আমি নিলাম 1/2, আরেকটি মূলদ সংখ্যা নিলাম 1/5. 1/2 is a rational number, 1/5 is a rational number. Remember friends, students, there is a unlimited number of rational numbers in between 1/2 and 1/5. Actually, in between two rational numbers, there is unlimited number of rational numbers can be found. দুটো rational numbeরের ভিতরে অসংখ্য rational number আমরা আবিষ্কার করতে পারি, that is exist in the number line. সংখ্যার যে রেখা, সেই রেখার উপরে অবস্থিত আমরা অসংখ্য বিন্দু আবিষ্কার করতে পারি যে কোনো দুটি রেশনাল নাম্বারের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে। তা আমাদের এখানে বলা হবে, ফর দ্য এক্সাম্পল, ফর দ্য ইনস্টেন্স, আমাদের এখানে বলা হবে ফাইন্ড আউট 2 rational number, find out 3 rational number or find out 10 rational numbers, depends on the question available. তো আমাদের এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক রেশনাল নাম্বার বা মূলদ সংখ্যা বার করতে বলা হবে দুটো রেশনাল নাম্বার প্রদত্ত রেশনাল নাম্বারের মধ্যে। We have to find out a certain number of rational numbers in between two given rational numbers. So friends, here two rational numbers are given here, 1/2 and 1/5. We have to find out suppose 5 rational numbers between 1/2 and 1/5. To find
5 rational number between 1/2 and 1/5। আমাদের 1/2 এই একটি রেশনাল নাম্বার মূলত সংখ্যা এবং 1/5 অ্যানাদার রেশনাল নাম্বার বা অন্য একটি মূলত সংখ্যা। এই দুটো প্রদত্ত মূলত সংখ্যার ভিতরে আমাকে বলা হয়েছে 5টা রেশনাল নাম্বার বার করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট the 5 rational numbers between these two. Now what's the process? Look at here. One by 2 and 1/5. First, what to do? First, find out the LCM of the two denominators. দুইটি হরের যে সংখ্যা আছে, দুটি সংখ্যা, এই দুটো সংখ্যার লসাগু আমাদের বার করতে হবে। We have to find out the LCM of two numbers. The LCM of 2 and 5, that is 2 cross 5, 10. লসাগু half and 1/5, two numbers. The LCM of denominators, that is 2 and 5, is 10. 2 এবং 5 এর লসাগু আমরা কি পেলাম? 10 পেলাম। বন্ধুরা, লসাগু কিভাবে বার করতে হয় তোমরা নিচু ক্লাসে তোমরা আগেই শিখেছো, সেই ব্যাপারে আমি এখানে ডিসকাস করে আর সময় নষ্ট করব না। That is not possible in the limited time to discuss about the process how to derive LCM. So 2 and 5 এর LCM আমরা কি পেলাম? 10. LCM পেলাম 10. Now we have to convert both this fraction into the like fraction. What is the like fraction? Like fraction means the denominator of the both are same. Denominator of the both like fraction, both fractions should be same, and that is the like fraction. So how to do that? কিভাবে আমরা like fraction বা সমতুল্য ভগ্নাংশ কিভাবে বার করব? Divide 10 by 2. What comes? 5. We have to divide the LCM by the denominator of the first rational number. আমাদের লসাগুর যে সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি সেই সংখ্যাটাকে প্রথম ভগ্নাংশের যে হর আছে সেই হর দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং ভাগফলটা কি পেলাম? 5। এই 5 দিয়ে লবকে গুণ করব, হরকে গুণ করব, অর্থাৎ 1/2, that is 1 multiplied by 5 and 2 is also multiplied by 5. What comes? 5/10. So this fraction converted into this fraction, that is 5/10. Okay. Secondly, now we have to convert 1/5 to the like fraction. 10 divided by 5, 10 কে যদি 5 দিয়ে আমরা ভাগ করি, আমরা কি পাই? আমরা পাই ভাগফল 2. The quotient is 2 here. So 1 should be multiplied by 2 and 5 should be also multiplied by 2. 1/5 equals to 1 into 5 divided by 5 into 2. Sorry. 1 multiplied by 2 and 5 multiplied by 2 here. So that is 2/10. Now we can
we got two fractions. Those are like fractions, 5 by 10 and 2 by 10. 5 by 10 comes from 1 by 2 and 2 by 10 comes from 1 by 5. Actually these numbers are converted into these fractions and these fractions are like to each other. এই দুটো যে ভগ্নাংশ আমরা পেলাম এই ভগ্নাংশ পরস্পরের সদৃশ ভগ্নাংশ. Now look at the fractions here. Friends, look at here. Both the denominator are same in two fractions. Here is also 10 and here is also 10. আমরা কি পেলাম বন্ধুরা? দুটো ভগ্নাংশ পেলাম যে দুটো ভগ্নাংশের হর কিন্তু সমান. এখানেও দেখা যাচ্ছে 10, এখানেও দেখা যাচ্ছে 10. In both cases the denominator is 10 here. What is the difference? Difference in between the numerator of those fractions. লবের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্থক্য আছে. এইখানে লবের ভ্যালু লব কত 5, এখানে লব কত 2. তো what is the greater? Which number is greater between 5 and 2? Obviously 5. So this fraction and this fraction, this is the greater fraction, this is the lowest fraction, and we have to find out now the numbers between the greater number and the lower number. So first number was 1 by 2, that is converted to 5 by 10. Second number was 1 by 5, that is converted to 2 by 10. We have to find out 5 number of rational number between these and these. Numerator here is 5, numerator here is 2. So we have to find out the numbers between 5 and 2. In each cases the denominator will be 10. তো আমরা বন্ধুরা 5 এবং 2 এর মাঝখানে between 5 and 2, এই 5 এবং 2 এর মাঝখানে আমরা আর কি কি সংখ্যা পেতে পারি? 5 এবং 2 এর মাঝখানে আমরা সংখ্যা পেতে পারি 4, 3, 1, 0. 4, 3, 1, 0 চারটে সংখ্যা আমরা পেলাম. বাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট 5 নাম্বারস. আমাদের কিন্তু দরকার ছিল 5টা নাম্বার, কিন্তু এখানে আমাদের একটা নাম্বার কম পাচ্ছি. তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের একটু এই যে লাইক ফ্র্যাকশন দুটো পেয়েছি, সদৃশ যে ভগ্নাংশ দুটো পেয়েছি, সদৃশ ভগ্নাংশের যে লবের অংশটা আছে, the numerator value should be increased a bit. আমাদের লবের অংশটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে. তো লবের অংশটা একটু বাড়িয়ে নিতে গেলে কি করতে হবে? এমন সংখ্যা দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করতে হবে. we should multiply the numerator and denominator by a number both rational numbers, for the both fractions, by a particular number that will increase the value of numerator of the both fraction. So here we will try to make it a little bit bigger. That is 5 should be should be multiplied by 2, and also 10 should be multiplied by 2. What it becomes? 10 by 20. Here is also both numerator and denominator multiplied by 2. Then 2 into 2 by 10 into 2. That is 4 by 20. এটা 10 by 20 হলো, এটা 4 by 20 হলো. Actually we have to get the fractions in this manner that the difference between the numerators of those fraction should be bigger than 5. আমাদের দুটো ভগ্নাংশ এমন পেতে হবে যাদের লবের মধ্যে যে পার্থক্য বা লবের যে দুটো
সংখ্যা আছে, সেই দুটো সংখ্যার মধ্যের যে সংখ্যা, সেই সংখ্যা আমার 5-এর বেশি হতে হবে, কারণ এইখানে আমাকে 5টা নম্বর বার করতে হবে, 5টা অমূলত সংখ্যা বার করতে হবে। We have to find 5 rational number between these rational numbers. So look at here friends, the difference between 10 and 4 is 6. Now we can get 6 difference numbers between these two fractions. What is those numbers? Now those numbers are less than 10 and greater than 4. That is 9/20, 8/20, 7/20, 6/20 and 5/20. 1, 2, 3, 4, 5. We have got 6 rational numbers which exist in between 1/2 and 1/5. Clear? আমরা 5টা অমূলদ সংখ্যা পেলাম, যে 5টা অমূলদ সংখ্যা 1-এর 2 এবং 1-এর 5-এর মধ্যে অবস্থান করে। আশা করি বন্ধুরা কিভাবে দুটো রেশনাল নাম্বারের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক রেশনাল নাম্বার বার করতে হয় বা খুঁজে বার করতে হয়, সেই পদ্ধতিটাকে তোমাদের শেখাতে পারলাম। তোমাদের জানার জন্য আমি পরবর্তী ভিডিওতে আরও কিছু উদাহরণ এবং আরও বিস্তৃতভাবে এই ব্যাপারটা এবং এর সঙ্গে আরও কিছু টপিক আলোচনা করার চেষ্টা করব, এবং সবসময় তোমাদেরকে চেষ্টা করব যে কোনো সমস্যা, অঙ্ক সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা আরও সহজভাবে, আরও প্রাঞ্জলভাবে তোমাদের কাছে উপস্থিত করার। I will always try to serve a better manner for any kind of problems of mathematics in front of you. I am always available for you. Stay blessed, stay healthy and stay funny, stay cheerful. Okay, thank you for today.